uh, Suresh sir. Sir is the health officer in charge for Bommanahalli zone. So we can start our question and answer session. So anyone here with a question? Anyone with any queries, questions, doubts, suggestions? Yeah, ma'am, this is Sushil here. One question or better one clarification I wanted is this quarantine period of 14 days is from the day of testing or from the day the report is received, ma'am? From day of testing. Actually, we quarantine it from when we get the result, and it is put on home quarantine app. Abatinda, it is taken as 14 days. Okay. So actually, sir, so we conduct the swab test, and when the result comes out, when the person is informed, so the person is triaged. The person is actually sent either to the COVID care center or the hospital, or is advised for home isolation. But for the primary contacts, they are asked to quarantine. So we have an app called the Quarantine Watch app. So from the day it enters the Quarantine Watch app, we start the monitoring period. So that is the 14-day period. Okay. Okay. Thank you. So ideally, for the person, when the person gets the result of that the person is positive, so ideally from then the family members have to quarantine themselves from that day when they know the result to another 14 days. Okay, ma'am. So 2 days back, I had asked a question over this Zoom call that like if that is the case, today we are completing 14 days, ma'am. So that poster, for removing the poster from my flat, do I have to contact, because I called on the helpline number. I was given the number for the primary health center. When I called primary health center Singasandra, I could not connect to anyone. So then I called the helpline number. So I was not getting any concrete, where to contact for, like if BBMP will come, anybody from BBMP to remove the poster, or I have to get a, fitness certificate or anything. I have to visit the primary health center. So there was some confusion, madam. If what is the SOP like for like while we are completing 14 days, what should we do from our side? Is there something required? Sir, you can actually send down your address. We can send someone to remove the poster. So that is one way. Or if you've completed your quarantine period, you can remove the poster yourself. We don't provide any medical certificate or any fitness certificate as such. To ensure as of now, there is no protocol which is giving you any medical certificate or anything like that. If for your clarification, you can actually go. We have a free test happening at our PHCs attached to your ward. You can always go and get yourself tested for your confirmation. So we are not actually tested. Like we have already tested once 14 days back. Mine was negative, but my family member were positive. Their primary contact. So after 14 days, do we have to retest ourselves? Is that the SOP, ma'am? Shall I take it? Yes, sure. Sir, if you are symptomatic, Okay. universally any time, not only primary contact, anybody symptomatic, you have to get tested. Okay. And after 14 days, you people, if you are asymptomatic, you are no problem with universal precautions. You can move around. Okay. Only the patient, positive patient, he is isolated for home isolation for 17 days. Later, if he is asymptomatic, he is deemed to be negative. Okay. And any fitness to attend his duties will give an annexure 5. Not stating that negative, but he has completed his 17 days of home isolation and is fit if he is asymptomatic. Okay, sir. Thanks. That clarifies. The message is asymptomatic, anytime, please get tested. Okay, sir. Okay, fine. And like for this apartments for management committee and all, once we complete this 14 days period or 17 days of isolation and we are asymptomatic, so then they can look, because they have blocked this whole floor and my flat, and the lift is basically because my house was under quarantine.
So for management committee, like that annexure 5 from BBMP, that should be sufficient, right? Yes, sir. And sir, there is one revised SOP where now we are not sealing down every house that is there in the floor. We are only putting the house that is tested positive under isolation. And we are not, when we are going to be putting some kind of a barricade or, I mean, you have to just ensure that all the others don't enter your Sure. So there is no sealing down as such, but only Okay, the concerned house is put under isolation. That's it. Yes, sure, ma'am. Yeah, thank you. Any other questions? Hello. Hello. Yes, Yes, ma'am. Ma'am, this is Aswathi from Hongasandra, ward number 189. So my mother tested positive on 9th August. And she was under home quarantine till 25th. That was yesterday. So officially our period, mine as well as my family's and my mother's quarantine is done so far. So today we went to BBMP PHC center, BBMP CMC ward, CMC building there in Bommanahalli. So we asked them whether she should get it tested again to check whether she's negative or not. But then they told patients, COVID positive patients, only after a month they have to come for testing. And for the rest of the family members, we can go tomorrow and give our samples. So is it necessary for us to wait for 1 month period to get it tested again? Ma'am, previously I've answered. The previous person who had asked the question. Yes, sir. I joined the meeting late. Yeah, okay, ma'am. So, okay. After 17 days of home isolation for a positive patient, Okay, and sir. asymptomatic is Okay. deemed to be negative. Okay, sir. Madam, and anybody, anytime, any patient, whether you are deemed to be negative 14 days or within that 14 days, you are symptomatic, please get it tested. Okay, so we don't have any symptoms so far, sir. So can When it you are be deemed like, negative, madam, you can follow the universal precautions and you can carry on. okay, so we can go to the public, no, sir? Yeah, you can One go. more submission. Yeah. I'm Dr. Suresh here. One more submission, that is after 17 days, no, there is as such, there is no guidelines also to be tested. Once Okay, it is after 17 days, no need of testing unless there is a symptom or something else. Because if we are tested also, if there is viral load is there, it comes as a positive only positive, sometimes, yes, sir. most of the time. That's why no need of testing again and again. Okay, unless that is Okay, you are sir. symptomatic. Okay, sir. So we family members also needn't have to get it tested then. Yeah, your family members are already, they are the primary and secondary contacts. Contacts. They supposed to be tested on the 4th or 6th day of the positivity of your Okay. mother. Okay. Okay, sir. So they told we kept on getting calls from BBMP and they told they would come in 2-3 days time, but nobody turned up. And since we were home quarantined also, we were not supposed to go out, no, sir. So we thought after 14 days we will go get it tested. So Yeah, I already clarified there is a no need of testing again. Unless okay, there sir. is symptom. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, actually, you are telling that the patient need not be tested, but the contacts need to be tested, right, sir? Contacts should be tested on the 4th or 6th day of their exposure. Otherwise, the test has become positive. Now there is no need because already I think totally 17. Sir, it's muted, sir. Your screen is muted. Sir, it's not audible. Not audible. Sir, audible ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ ನನ್ನ. ಹೌದಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇದಾರಂತೆ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲ, ask him to leave and again join. Sir, leave and join ante. Hello? Leave the meeting and join again. Leave the meeting and again rejoin ante, sir.
Okay, ma'am, is your query addressed, ma'am? Yes, ma'am. And there's one more issue. My mother had developed high BP during the fever. So, should she go for any more tests? No, general testing she has to do. She Yeah, has to physician, madam, for her blood pressure. okay, sir. Okay, so no need for COVID tests It again. is any symptomatic anytime, madam. Please, after this 17 days of isolation, Uh-huh. if you get symptoms like high fever, cough, and all, you can meet. For blood pressure, regular with the physician. She has Physician test. Okay, sir. Thank you so much, sir. welcome. Yes. So next, anyone with any doubt? Yes, hi, this is Amit Sukhija here. Most of my queries were answered by all of you. I have one question with regards to the home quarantine or the home isolation part. For the family, the testing was done on the same day of my coming positive. Uh, they also have been in quarantine for the last 14 days. This should be sufficient. But when will our Arogya Setu app get updated is my question. Arogya Setu app automatically test to get. So it got accepted as a infected patient, but What after is how showing in the many? Arogya Setu apps? So what It is is it showing? showing as Any infected for me and for all the others who are around me in my house. It is showing as high risk of infection. So as you are even aware, after 14 days? no, 14 days not yet over, sir. 14 days will get over on Saturday. It is So 17 days of home isolation for the patient and 14 days for the primary contacts. So it has to get over, sir. it will. So the Arogya Setu app will automatically get updated for Yeah, it will that automatically patient. it has to. Otherwise, any problem is there, you can get back to us. Okay, sir. Right. Thank you so much. Yeah. Next, anyone who has any queries or questions? Any more questions? Hello, madam. This is Sujay here from Genesis Apartment, Iblur. Yes, sir. Go on, sir. Yeah. Actually, normally 3 positive cases I did last week due to one senior citizen and 16-year-old kid, their daughter, and another one around 40, same family members. So after that, ನಿಮ್ಮ 174 ward in the BBMP in the ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they put on sticker and everything. Later on, one of the officials told us that ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು for your maintenance staff and the other guys domestic helps, because we are around 35 to 40 maintenance staff and around 70 domestic helps any point of time in a day. So ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಇಬ್ಲೂರಲ್ಲಿ. So we know that there are a lot of cases ಇಬ್ಲೂರಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So we talked to 174 person ward, I think Mr. Vinod. So he said he will organize us within next 3-4 days, like 29th, 30th, 31st. So the problem is ಅಲ್ಲಿ I think ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಣಿವನನ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ told that there is a lot of fake news going on. Test ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಭಯ ಇದೆ, scam ಇದೆ ಅಂತ. So this is spread within our apartment, and there are few residents which are like telling to the maids or domestic new test ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. Now I think there is some way there's a lag from your end from to convince the people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ಭಯ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಲೂರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ BBMP. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಲೋಕಲ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಒಂಥರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ 3000 rupees ಯೂಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್. 3000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 100 numbers, now suddenly it has dropped to 50, which we really feel that something is bad. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಿಮ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಜನರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ವಿನೋದ್, he said by Saturday or Sunday we'll arrange a team to your apartment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ asymptomatic because they are physically, mentally strong compared to other peoples. So hard working people. So ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So how to encourage them to come for testing? Sir, Suresh sir, can you please speak about the authenticity of the test being done, sir? Yeah, there is. He is already told that ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಬೆಂಗಾಲ್. 90%. They are living in the shed-like situation, yes, or in the ಇಬ್ಲೂರ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಬ್ಲೂರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಲೂರ್ ಅದೊಂಥರ ಚಾರ್ ತರ ಅದೇ ತರ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ 6 ನಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದು 6 people staying in a single room with a single bathroom. So any one of them get affected, might get others also might be. So they are all from Orissa. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕೀಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, some of the persons or groups of people, they are going to transmit that particular disease because they ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಜನರು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು NGOs ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು BBMP ಇಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದು. ನಾನು ವಿನೋದ್ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್. So the reason only thing is ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅವರು ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಿಡಿದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಅಬೋವ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ BBMP ಆಫೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಜನ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್. ಅದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಅವತ್ತು ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಫೇಕ್, ಅದು ಆತ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜನ ಭಾಳ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವೆದರ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 95% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ asymptomatic. ಬಟ್ ದೇರ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ 75 years old, he is a heart patient, he was staying in the apartment, he never went out, but he has been tested positive. ಸೊ ಅದು ಹಂಗಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ಅದೇ ಮೇನ್ ಇರೋದು. ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಆ ತರಾನು ರೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ISI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ BBMPಗೂ ಒಂದು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ very well experts and very well experienced. Since last several years they have worked in primary health center and ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 5 to 10 years ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರದ ಹಂತ ಇದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಕರ್ತರ್ಬೇಕು. ಕರ್ತಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಅವನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇವುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಗೋ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ BBMP ಇಂದ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಟೀಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ರೀಚ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ನೀಡಿರುವಂತ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಸಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NABL ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು, ಏಜು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ICMR ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BBMPಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಷಿನರಿಗಳು ಚಾಲನೆಗೆ ದೊರಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಾಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮೇತ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ BBMPಯಲ್ಲಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ನಂಬರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳಾದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾವು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, NIVಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ವೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you, sir. Thank you for your question. Next, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Any question? Hello, madam. Thank you so much. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ವೀಟ್ as reference ಮ್ಯಾಮ್? ನಮ್ಮ RWA ಹೇಳಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? instead of only the I mean according to 1.2.1 ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ since the complete floor ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೀವು ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ as reference, ma'am? Can we use that as reference because we need to inform our RWA and then is that can we use the tweet as a reference for requesting our RWA to open up the floor?
Sir, that is the revised SOP. But what we mean is we are not sealing down the entire floor. It's not like all the houses will be sealed or something. It is just the positive house which will be they will be under home isolation, and all the other people can move, but with caution. So you can probably put some kind of a standee or something for other people's restriction. But the other, like the neighbors, are not like they're not like forced to move out or something. I mean, they can move out. The neighbors can actually move, but the other people should take caution as to there is a house here and to make sure that the positive house is identified. Okay, ma'am. So we can use your tweet as reference to inform our RWA because currently I'm staying in a floor where one of my neighbors has been tested positive, so our floor is completely sealed off. I mean, so can I use the tweet as reference and inform the RWA that it is only the affected flat which has to be sealed down, and we could actually step out of the apartment? Yes, sir. And one more thing, sir. Now if one house is tested positive, there is a chance that the house to the right, the house to the left, people would have come in contact. So if they are actually primary contacts, they should be under home quarantine. Okay. But if the other flats have actually not come in contact with the primary, with the positive patient, there is no need for other apartments to go under home quarantine. Only the patient that is turned positive. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Because our house and the affected flat house is around 50 feet away. That is the way the houses are in Mantri Alpine. So my request is based on that. But I think you clarified, ma'am. Thank you so much. Any other people who have any doubts? Any other questions? Is there doubts, suggestions? Or if you want any information about how our system is working here in Bommanahalli. Madam, one suggestion I want to make, this is based on my personal experience. So once a person tests positive, right, the day the report comes, so we get around 10 to 15 to 20 calls from various, BBMP related offices asking for the same information like address, primary contact, age, name, same information. At least 15 to 20 calls will come. If this can be centralized, and this will be really helpful for the person who has tested positive, because under the same that state of mind he has to answer to each and every call giving the same information is little, and that too at least 15-20 times. So can you just take this suggestion, and if something can be done on this, ma'am, this should really help. Thank you for your input, sir. So you want to answer this? No, we also know this problem, but we will see that you get to minimum calls. You know the problem. Sir, what happens is when the person tests positive, the list is shared with multiple departments, and so everyone try to parallelly call and fetch information. So we will try to streamline from our end and we understand that because when a person turns positive, there is already a lot of trauma, confusion going on in one person's head. So we will also try from our end to reduce our calls. Thank you so much, sir. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Next, anyone else with any questions? Yargadru bere questions or doubts or suggestions, ideas, or any kind of information? So I'll just, since we don't have any questions, I'll just brief about what are the things that are happening in Bommanahalli. So normally we have Bommanahalli, we have two constituencies, and Venkatesh Murthy sir is actually in charge. Sir is heading the Bangalore South constituency. We have another KS officer who is heading the Bommanahalli constituency, Vijay Kumar sir, who joined us yesterday. So under sir's guidance and supervision, we have 16 KMAS officers who are appointed for every ward, and they are the ward special officers. And so we have a central war room in the HSR BDA complex in the second floor. And then a similar model is duplicated in all the wards. All 16 wards, we have a war room. And all of these are connected via ham stations. So any kind of emergency communication happens through the wireless. So this is the setup, and every ward has a number of booths. So we have actually clubbed
10 booths and we have made it a unit. And each of these units perform different activities, be it ivaga swab test agirbodu, amele swab test conduct madi. Next, when a person tests positive, we are conducting the contact tracing of the patient. And once we find out who are the primary contacts, we are ensuring that the people are under home quarantine. So we have a separate team of officials and volunteers who are ensuring that people go under home quarantine. So ivaga all these 3 activities happen on the ground. And so some of the patients are not actually sent to a COVID care center or a hospital. So these people are made to stay under home isolation. So ivaga we have home isolation teams who go to each person's house and test their oxygen levels and ensure that any case is not escalated. So evella field operations agutte. And we have a command center in the HSRBDA complex, and where we have our helpline team, which is set up for 24/7 to take any kind of queries. Like if you want any swab test to be done, you can call our helpline. If you have any symptoms, any problem, any issues in the Bommanahalli zone can be addressed to the Bommanahalli helpline. So I'll just give you the number of the helpline as well. Before that, Sujay, I request anybody who is having any symptoms of COVID, like fever and any type of uneasiness, difficulty in breathing, please get early treatment and early testing, because early testing and early treatment, it saves many lives, and it is very essential to save the lives. It is my sincere request, and all the participants, please communicate to all your groups to get the testing done early and to get the treatment early. Thank you. So I will share the Bommanahalli helpline number on the chat as well. So it's 888-466-6670. And one more request from our end: if when a person tests positive, please ensure that the primary contacts actually go under test. Now we are actually starting a 24/7 testing that is going to be happening. So if you actually give us a call to this number, we will ensure we come to your doorstep and get tested, get yourselves tested. So idondu that. And we have our central triaging team who actually ensures we have a set of doctors working in this team, and they will ensure based on the person's condition. If they're suitable for home isolation, they will be advised home isolation, or they would be shifted to COVID care centers, or they would be shifted to hospital. So these are the things that are happening effectively in our Bommanahalli zone. So any queries regarding this also you can please raise. We will give you answers. So we have an established emergency care system, emergency operations, and we have an established field operations operating at the central, ward and unit level. So this is our structure. So any other things that anyone has or any doubts, you can please go ahead and ask. And regarding the testing, we have testing happening, one at the PHC. PHC is one place where every day free test is happening. So please make sure you use this opportunity. And now we are trying to get all the primary contacts tested via mobile testing vans. So the primary contacts our mobile testing vans will come down to your house and make sure all the people who are primary contacts are tested. So that, as sir mentioned, there is early detection, and we can diagnose and help you early. And so anyone else has any doubts? If no one has any doubts, can we close the meeting with all your permission? Thank you so much for your time. Thank you, Suresh.